Hello everyone, welcome to EKuhipath and welcome back to another class of our daily current affairs. These are the topics that we have taken today for the class, so let's start. The first topic, আজি প্ৰথম টপিকটো হৈছে ADBU set to launch LASIT 1 that is Northeast First Satellite. So this topic is important for our GS paper 3 and Assam specific paper 5. So Assam Don Bosco University launch কৰিব গৈছে LASIT 1. LASIT 1 কি হৈছে? The first satellite হৈছে from the northeastern region. Abroad, ISRO's PSLV C62 on January 12, 2026. So Assam Don Bosco University launch কৰিব গৈ আছে LASIT 1. LASIT 1 টো হৈছে first satellite from the northeast region abroad, ISRO's PSLV C62. Okay, আৰু এটো মিশনটোৱে মাৰ্ক কৰিব আমাৰ ফৰ্মেল এন্ট্ৰি অফ নৰ্থ ইষ্ট ইনটু ইণ্ডিয়াছ স্পেচ ইকোসিস্টেম এণ্ড হাইলাইট ষ্টুডেণ্ট লেড ইনোভেশ্যন। চ' এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ যে ষ্টুডেণ্ট লেড ইনোভেশ্যনছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হাইলাইট কৰিছে। ইট উইল ইনস্পায়াৰ মোৰ এণ্ড মোৰ ইন দ্য কামিং টাইম ষ্টুডেণ্ট লেড ইনোভেশ্যনছ। আৰু এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফৰ্মেল এন্ট্ৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ। First formal entry of Northeast into India's space ecosystem. India's space ecosystem of our Northeastern formal entry বুলি আমি এটো মিশনৰ থ্ৰু দি মাৰ্ক কৰিব পাৰো। এটা অকন ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাই লওঁ। LASIT 1 LASIT 1 is a store and forward amateur radio satellite হয় এটো, আৰু এটো ডিজাইন কৰিছে যাতে ইমাৰ্জেন্সি কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ভালকে কমিউনিকেশ্যন হয়, আৰু ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স মেছেজিং amateur radio experiments হেবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটো ৰেডিঅ' স্যাটেলাইট ইউজ কৰা হ'ব। আৰু ইট ইজ নেমড আফটাৰ আহোম জেনেৰেল লাচিত বৰফুকন, symbolizing regional pride and resilience. So লাচিত বৰফুকনৰ নামত ৰাখা হৈছে আমাৰ আহোম জেনেৰেল লাচিত বৰফুকন, that symbolizes our pride, regional pride and resilience of Assam. আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক যদি চাওঁ আমি, এটো ডেভেলপ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ ধ্ৰুৱ স্পেচ PA1 পোলাৰ এক্সেছ 1 প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত কৰা গৈছে ডেভেলপ, আৰু বিল্ড কৰা গৈছে ইউজিং ফ্লাইট qualified P.dot satellite platform, আৰু it is deployment via DSOD2 separation system. ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এটো ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক, ষ্টিল মই দি দিছোঁ ইয়াত মেনশ্যন আছিল কাৰণে। পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং যদি চাওঁ, over 50 students and faculty from across Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh and Manipur participated in this. Okay, and it covered the entire mission life cycle of design, integration, testing, launch readiness, mission operation হেখিনি কভাৰ কৰিছে entire mission life cycle খিনি। আৰু operational technical features খিনি মই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। ground station VHF UHF ground station at ADBU, আৰু integrated space operation command suite by Dhruva Space, and open access to licensed amateur radio operator worldwide. It also enables satellite-based communication during flood, landslide, and network outages. Significance যদি আমি চাওঁ, মইতো ক'লোৱে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ স্যাটেলাইট মিশন হয় ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্ট, আৰু আমাৰ ৰিজনেল ইনক্লুজনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাই টেকনলজি সেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো ইনক্লুজন ৰিজনেল ইনক্লুজন সেইটোকো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে, শক্তিশালী কৰিছে। আৰু আমাৰ ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্সৰ ক্ষেত্ৰত ডিজাস্টাৰ প্ৰোন ৰিজনত মানে ডিজাস্টাৰ ৰেজিলিয়েন্স আনিবৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ষ্টেপ হয়। ইট উইল এনহেন্স ইন দ্যাট ডাইৰেকশ্যন অলছো আমি বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখা পাম। নেশ্যনেল ছিগনিফিকেন্স যদি চাওঁ, ইট ছাপোৰ্টছ ইণ্ডিয়াছ ডিচেন্ট্ৰেলাইজড স্পেচ ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেম। এইটো মই অলৰেডি ক'লোৱেই, আমাৰ ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেমত এটা ডিচেন্ট্ৰেলাইজড ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত ইট ছাপোৰ্টছ ইণ্ডিয়া, আৰু ইট প্ৰমোটছ ইউনিভাৰ্চিটি লেড স্পেচ ৰিচাৰ্চ। অ'কে, ইউনিভাৰ্চিটি লেড স্পেচ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰমোট কৰিছে। ইট অলছ' এলাইনছ উইথ আৱাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত মিছন, নিউ স্পেচ ইণ্ডিয়া ভিজন, আৰু our students participation in STEM. Okay, so এনেকুৱা টপিকৰ কেতিয়াবা আমি এনসাৰ লিখিলেও we can include this news. So try to attempt these questions based on this topic. Questioner answer খিনি মই towards মানে PDF to last part ত মই answers খিনি দি দিম, you can check it out. Okay, আৰু তাৰ আগত আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰক answers খিনি হেৰি কৰিবলৈ, right answer টো উলিয়াবলৈ। আৰু মেইনছৰ মডেল এনসাৰ আমি দিম, আপোনালোকে এটা লিখিব ট্ৰাই কৰক। ইউ কেন সাবমিট ইট অন আৱাৰ কমেণ্ট সেকশ্যন, অৰ মেইনছ এনসাৰ হ'লে আপোনালোকে ইউ কেন সাবমিট ইট অন আৱাৰ ইমেইল ID. অ'কে, ইমেইল ID টো মেনশ্যন কৰি দিয়া যাব তলত। চ' ট্ৰাই টু এটেম্প দিছ কুৱেশ্যনছ। নেক্সট টপিক,
Street library, roi ja batorua in Nalbari. To horu news eta, kintu mane it's a very good, attractive news. Mane bhal lagil bostutu dekhi. So I thought that directly exam ot nahileo ami keteba enukwa initiatives kisman ami include kobo paru answers ot to make it more relevant and strong. Jeneke etu roi ja batorua boli eta initiative ha Nalbari. Eta ki hoise roadside street library eta bonwa hoise named Roija Batorua has been set up in Mukolmua, Nalbari district by government officers and writer Shivani Bora to promote reading culture and address social issue like substance abuse among rural youth. So jate amar reading culture to promote koribo karone aru social issues eneke hoi thake amar substance use bahut ami dekha paun drugs use and all mane rural youth bilakor khetron he bostu to counter koribo karone address koribo karone aru losori major he je reading habit to jate promote hoy easily accessible hoy books bilak jate in attractive way. So he bostutu kane eta initiative dhuniya ke ana goise Roija Batorua. Etu eta community based street library hoy enake bela athake sauk rastat street library etu. It's a very innovative action taken. Founder Shivani Bora, she is an officer under Integrated Child Development Project. Free, open to all, no membership or formal rules. Concept jodi ami sao encourages spontaneous reading, jeneke pause, read a few pages and move on. Collection includes short stories, novel, books authored by the founder. So objective and significance jodi ami sao it revive reading habit in the digital age. Reading habit to eta amar digital age ami komi aha dekhisu, right? Eneko amar digital age or related changes and all hibilakor amar bahut question aha dekhu. So ami eneke example di likhiba paro je ki initiative lua goise to revive the mane effect of digital age or karone junblak bostu mane change hoise junblak agor pa choli aha bhal habits asil hiblak ki jane ki amar etia with digital age we are mane sob bostu digitalize hoy go ase no so ketia amar mane hei root to permit touch to herai aso so enekwa kisman initiative lole we can stay productive and ami mane bhalke he mane amar etia notun generation to ko ami actual mane bostu ghoroba junbla bostu important no hebilako pa jate out of touch hoy na jay tar karone ami etu example di likhibo paro jeneke apply this initiative will revive reading habits in the digital age otherwise ajkali reading habit to bahut coming hoise sob bostu digital hoar pisor pra right so teneke ami example di likhibo paro it also provide informal learning spaces outside institutions act as a preventive social tool against drug addiction. It also encourage youth engagement and community participation. Then it also promotes cultural sustainability and regional literacy. Ekhine to bujabo loga nai buji paise. So ekhine bostu social context jodi ami sao ekhine mo okman di disu jate okman bhalke buji pai social context jodi sao growing substance abuse vulnerability among rural youth in India. Aite hoy ase no substance use vulnerability aru everyday reading habit decline hoy ase despite book fair and festival iman hoy ase jodiu aru social local publishing ecosystem to weaken hoy ase etia aru library as spaces of mental engagement reflection and social bonding is important. So value addition jodi ami sao enekwa type of topics or khetrot ami likhibo paru jeneke grassroots innovation ki hoise in social reforms or khetrot grassroots innovations keteba ami jodi mention koru aru role of civil servant beyond administrative duties etu eta bahut important hoy role of civil servant beyond administrative duties our community driven solution to social problem and education is a tool of social resilience and low cost high impact public initiative eblakor khetrot ami eblak example di mention kobo paru exams ot answer writing ot okay or directly to get ahiu jabo pare nahilo we can use these things as value addition. So try to attempt these questions based on this topic. Let's move on to the next, that is National Youth Day. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 2. So আজিৰ দিনটো আমাৰ National Youth Day হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয় January 12 তাৰিখ মনত ৰাখিব. It reaffirming the idea that India's future is intrinsically linked to the values, character and direction of its youth. So youth to amar eta sampod hoy no amar asset hoy or amar India's future to are linked to the values, character and direction of our youth.
So সেই বস্তুটোক celebrate কৰা, reaffirm কৰে আজিৰ দিনটোত। আৰু this observation is not merely ceremonial, but is positioned as a moment of national reflection on leadership, social responsibility, etc. So এইটো অকল ceremonial এটা event নহয়, এইটো এটা moment বুলি কৈছে for national reflection, so that we reflect on the leadership, social responsibility, and educational ethical conduct among young citizens. Okay. আৰু 2026 এতিয়া আমাৰ ৰিসেন্টলি নেশ্যনেল ইউথ ডে বহুত ৰিনিউড সিগনিফিকেন্স গেইন কৰিছে বুলি কৈছে এমিড যোনখিনি সোশিও ইকনমিক চেঞ্জেছ আহিছে আমাৰ ডিজিটেল ইনফ্লুৱেন্স আৰু সোশ্যাল মিডিয়া ড্ৰিভেন এসপিৰেশনস আৰু আনএমপ্লয়মেন্টৰ যোনটো চ্যালেঞ্জ আৰু মেন্টেল ষ্ট্ৰেছ মেন্টেল হেলথ ইস্যুজ আমি বহুত শুনি থাকো আৰু সিভিক ডিসএংগেজমেন্ট হেবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া ৰিনিউড সিগনিফিকেন্স এটা আমাৰ নেশ্যনেল ইউথ ডে পাইছে বুলি কৈছে ৰেলেভেন্স অফ নেশ্যনেল ইউথ ডে The day highlights the need to align technological progress with moral strength, echoing Swami Vivekananda's emphasis on character over mere competence. So এই ডেটো আমাৰ হাইলাইট কৰিছে যে আমি এলাইন কৰিব লাগে অকল টেকনলজিক্যাল প্ৰগ্ৰেছে নহয় আমি তাৰ লগতে মৰেল ষ্ট্ৰেংথ আমি আনিব লাগে এলাইন কৰিব লাগে ডেভেলপ কৰিব লাগে উই শুড একো Swami Vivekananda's যোনখিনি প্ৰিন্সিপলছ আছিল উই শুড ষ্টেণ্ড বাই ইট উই শুড এমফেচাইজ অন character building more than competence building. Not just competence, but we also need to build characters of our youth. This is very important. Swami Vivekananda and youth philosophy, common silent background to. Swami Vivekananda was a philosopher, monk, and reformer from 1863 to 1902. He believed that national regeneration begins with strong, disciplined, and value-driven youth. They believe it korisil. They youth karone bahut korisile. Aru they believe korisil je amar nation khon tetia he build hoba jetia amar eta strong, disciplined, aru value-driven youth thakibo. Aru they teaching er stress korisil about fearlessness, self-confidence, service to humanity, our spiritual strength combined with scientific temper. He talked about. Famous ideas, strength is life, weakness is death. Education should build character, not just career. It is very important. We can use these quotes while writing essays and answers, right? Education character ta build korbo laga, called career no hoy. Education is truly meaningful when it can change you as a person, when it can improve your character, okay, and make you a better human being. And there was a famous quote, rise, awake, and stop not till the goal is achieved. So, এইবিলাক quotes মনত ৰাখিব কেতিয়াবা নোট ডাউন কৰি ৰাখিব যেতিয়া ভাল quotes পায় we can use it in our answers. Institutional recognition যদি কওঁ আমি 1984 ত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে January 12 as National Youth Day. আৰু the aim was to inspire young people through Vivekananda's ideals, promote leadership rooted in ethics and national service, or encourage youth participation in nation building. Okay, observance and implementation it is observed through education gute ama all over India tho educational institutional debate hoy seminar hoy essay competitions youth organization belage outreach community outreach program kore government initiatives and youth convention and leadership workshops hoy then national youth festival that showcases innovation creativity and cultural unity so it is celebrated all over India. Contemporary significance jodi sa in the present era youth face influence of instant gratification culture instant gratification lage present area youth belakok decline of attention span and ethical anxiety attention span to bahut coming hoise bahut distract hoy jay na lor celebrak easily aru digital misinformation bahut poa jay digitally right so heblak eta issue present era youth face kore aru national youth day serves as a corrective reminder. It was National Youth Day a reminder hoy jate confidence must be guided by discipline, freedom must be balanced with responsibility, and success must be measured by service, not only wealth. So confidence, khodai discipline or through the guided hobo lage. Then freedom, balance thakibo lage with responsibility. Basic freedom holo be basic responsibility thakilo manu exhausted hoy jay so there should be a balance and success to all service ere measure kobo lage not by wealth okay that is the true meaning of success if you have been able to be of service for others. So India's demographic dividend can become a demographic disaster without ethical
grounding. So Vivekananda's youth vision complements that constitutional values, democratic citizenship, and inclusive development is very important for us to build as a nation. So try to attempt these questions based on this topic. Answer to my last didim PDF to you can take a look. So let's move on to the next topic, that is Supreme Court flags misuse of POXO Act suggests Romeo Juliet clause. Romeo Juliet clause to ahisila news. This topic is important for GS paper 2 and GS paper 4. Supreme Court ki koile recently flagged korile as a misuse hoise protection of child from sexual offense into POSCO Act hoy 2012 or hetu misuse hoise boli koise, particularly by through family who are opposing consensual adolescence relationships. Kisman olop teenage years or junbila lora sole তেওঁলোকৰ families e kiteba oppose কৰে no তেওঁলোকৰ relationship because they feel like they are being irresponsible, they are young, it is not safe for them. So tetia ki hoy kisman মানুহ এনেকুৱা কৰে যে POSCO Act to misuse কৰে বুলি Supreme Court e হেৰি কৰা গৈছে যে হেবিলাক sexual offense বুলি flag কৰি পেলাই misuse কৰা হয় বুলি Supreme Court e কৈছে. আৰু কি হৈছে, bench of Justice Sanjay Karol and Justice NK Singh urged the union government to consider introducing a Romeo Juliet clause. So Justice Sanjay Karol bench khon aru Justice NK Singh bench khone suggest korise union government jate eta Romeo Juliet clause eta include kora hoy to exempt genuine consensual relationship between adolescents from the strict application of POSCO. So POSCO juntil application tar pora jate jibla consensual mane duta both party mutual junta relationship thake between adolescent teenage children hekhinik jate exempt kora jay from the strict application of POSCO. The court also set aside an Allahabad High Court direction mandating medical age determination at the bail stage in all POSCO cases. So medical age determination hobo lage bail stage ot gotekhini POSCO cases or khetrote. Romeo Juliet clause ki hoy? Romeo Juliet clause provide legal protection to consensual romantic or sexual relationship between adolescents close in age. Excuse me. মানে Romeo Juliet clause to ki korbo legal protection dibo he consensual romantic or sexual relationship between adolescents jetia thakibo in close in age tetia তেওঁলোকৰ মাজত যদি কিবা romantic or sexual relationship থাকে হেতুক legal protection dibo Romeo Juliet clause to under. Aru such clause exists in several jurisdictions to prevent criminalization of teenage relationships. So teenage relationship to kiba criminalize kora jay, misuse kora jay aru hetu jate nohoy hetu karone etu clause several jurisdictions exist কৰে বুলি কোৱা গৈছে. আৰু Supreme Court suggest কৰিছে যে যাতে prevent কৰিব পাৰে harsh penal consequence in cases lacking sexual exploitation. মানে suggest কৰিছে এটো যাতে prevent কৰিব পাৰে harsh penal consequences যাতে একো harsh action লোৱা না যায় in this kind of cases. In cases lacking sexual exploitation. So like exploitation boli ami kobo noaru jeta consensual hoy. So e black cases jata harsh penal consequence actions luan no hoy aru hetu safeguard jata dibo pare hetu karone Supreme Court etu suggest korise. Aru background to jodi ami saw, it is enacted to protect children below 18 years from sexual assault, sexual harassment or pornography. Ekini protect jata ami koribo paru. Aru it is a general neutral stringent law with mandatory minimum sentence, reverse burden of proof, and child-friendly procedures. Age of consent under Indian law is 18 years, we know that. So it was a general neutral stringent law hoy POSCO Act. Mainly etu tomar sexual harassment or sexual assault, pornography hiblakor khetor jeta ami children khinik below 18 years junkin lora chali ase henik ami jeta protect koribo paru. Aru it is a general neutral law hoy, stringent law hoy jata mandatory minimum services, the reverse burden of proof, child friendly procedure thake tak. Aru issue of misuse highlighted by the court observe korile that POXO is frequently evoked by family to oppose romantic relationship moi to kolwe. Aru keteba ki hoy victim or age to misake misrepresent kora jay to attract POSCO provision. Our law is occasionally used as a tool for vengeance or social control. So revenge or karne keteba laws to use kora jay, misuse kora hoy teneke. Our court compared this issue to section misuse to section 498A IPC and Dowry Prohibition Act 1961. Then key legal clarification by the Supreme Court. Determination of age. Age determination is a matter of trial, not bail.
Bail courts may examine document but cannot adjudicate their correctness. So examine কৰিব পাৰে bail courts documents বোৰ কিন্তু মানে adjudicate কৰিব নোৱাৰে correctness টো. Juvenile Justice Act 2015 section 94 কৈছিলে কি age determination hierarchy, birth certificate, school record, medical examination, on leave document unavailable. So সেইখিনি through the age determinate কৰিব পাৰে birth certificate বা school record. Our constitutional and statutory power যদি চাওঁ Supreme Court made a crucial distinction between constitutional power. Constitutional power to কি হয় flows directly from the constitution, cannot be curtailed except via article 368. Our statutory power to কি হয় it derived from legislation and must operate strictly within such আমি জানোৱে statutory আৰু constitutional difference to power to. Our high court cannot use statutory power to expand the scope of law beyond legislative intent. আৰু ethical আৰু social dimension যদি আমি চাওঁ কোৰ্টে নোট কৰিছে এটা chasm between excess and abuse. Marginalized victim remain silent due to stigma. Privileged section manipulate the law. হেতুৱে আৰু যে marginalized people কি হয় কেতিয়াবা মানে ইমানখিনি unfair কিবা এটা হৈ থকা দেখিলেও তেওঁলোক মনে মনে থাকে because they are afraid of stigma, image. আৰু privileged people কি কৰা যায় manipulate কৰা দেখা যায় laws খিনি. So true justice ৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় it requires integrity and enforcement যাতে integrity থাকে enforcement ৰ ক্ষেত্ৰত judicial sensitivity থাকে আৰু legislative balance is very important to assure true justice for everyone. Okay. So আমি difference to চাই ললো এটো constitutional and statutory. ঠিক আছে that's it for this topic. কিবা যদি থাকে you can always reach out, try to attempt these questions based on this topic. So এইকেইটা answer হয় আজিৰ question কেইটাৰ. Okay, check কৰি ল'ব. I hope আপোনালোকে correctly guess কৰিব পাৰিছে answer খিনি উলিয়াব পাৰিছে. So that's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.